E aí galera, aqui quem fala o Arkantos, vocês todos bem-vindos a Bora pra mais um episódio, galera. No último episódio a gente conseguiu encontrar nossa nave que caiu, quebrou. Did it move? No, I don't think so. Balding bloat! Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it. We are condemned to living on an incline in a broken ship forever, until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. O problema exatamente? What's the issue exactly? Well, the back pain will be crazy, for one. And also, I don't know about you, but I personally like having a reasonably symmetrical body. I meant with the track to globe. Ah, not enough power, it seems like. The battery drains out even before lifting the nest a centimeter off the ground. Although, to be fair, it was originally designed to lift cargo crates into ships, not the ships themselves. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component, but molding a gasket? That seems doable. That's awesome! Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Yeah, I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. Nesse episódio aqui, galera, vamos ver se a gente consegue fazer uns combates. Do you think that's impressive? Sweet old Track-to-Globe. Doing its best. Even though it'll never work without a new gasket. A gente não viu combate ainda no jogo, mas no trailer do jogo tinha. Então, tem combate sim. Nossa, esse fluxo aqui tá grande, cara. Porra! Tamanho do fluxo, maluco. You know, you can use these boots for drifting. It makes faster turns. Eu sei, mulher. I'm still not completely used to this model. Tá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela ferrugem. A gente já pegou essa ferrugem, não lembro dela. Bem, vamos lá pra cima. E vamos assistir o combate, né? Tô ansioso para ver o combate do jogo. Tá, eu lembro que tem essa ferrugem aqui. Inventário, ferrugem fina, ferrugem bruta. Coisas. Laço de Yu. Pingente de Kai. Legal. Status, olha que legal. A fome dos dois, a conexão. São as minhas habilidades, mas como eu falei, não liberei ainda o ninho, que é a nossa nave. E ela tá quebrada, a gente tem que consertar ela. Mas beleza, o que eu tenho que fazer, meu amigo? Não entendi, cara. São 2 caminhos pra ir. Pra onde será que eu vou, cara? Tem algo aqui? I won't be able to fix the nest if we don't pull it out of this hole first. Olha lá. Falta essa ferrugem aqui ainda. Tá, vamos lá procurar mais daquela ferrugem então, beleza? Be careful. Opa! These creatures don't seem to be in their right mind. I did notice that. Fui pegar a ferrugem aqui em off e tivemos o combate! Comemorar o combate, galera! Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se é inscrito, deixa o like, comenta aí o que você está achando do jogo. E compartilha o canal aí, o vídeo com algum amigo para ajudar a bater a meta aí de 200 mil inscritos, tá bom, galera? Segura o botão do teclado para preparar uma ação. Are we gonna stay here doing nothing? I'm thinking. Think quicker! Explosão, bloquear, pacto, pacificar. Meu Deus, OK! Meu Deus, cara, tem que mudar esse teclado aí, velho. L. Putz grila, cara. Não, deixa eu mudar isso aí. Are we gonna stay here doing nothing? Fiz merda. I'm thinking. Não tem como Think mudar. quicker. Não tem como mudar isso aqui nos controles.
é zoado, cara. Eu não consigo clicar nesse botão aí, velho. Tem aqui, ó. Esse daqui não dá, cara. Sei lá, eu clico e não funciona. Aqui, pacificar aqui com ela. Vamos clicar pacificar ou bloquear se alguém quiser atacar. É isso aí. Are we gonna stay here doing nothing? I'm thinking. Think quicker! Ah, tem que ser o mesmo? Beleza. Segura um botão. Shielding. Perfect! Legal. Caralho, Are you mano. alright? Esse comando aqui tá estranho. Alright, that's it! Caralho, mano. JKL, mano. Você tá doido, velho. Are you alright? That's it! É muito zoado, cara. Bam! One of them is weakened. We should be able to pacify it. Copy that. Eu nem sei bloquear turn. com ela, cara. On it. One left. You. I'll keep them at bay. Eu nem sei bloquear, porque não dá pra usar o negócio. Então não Bullseye. funciona. Blammo. Boom. Tá, vai lá. Ha! It's settled down. Now's the time. É legal a habilidade, Yep. maneiro. Saw that. Só que Who's esse next? botão é muito estranho, cara. Muito estranho. And now he's back to being sweet. Seems like it was the rust that made him aggressive. Também ficaria se fosse eles. I'd do the same if I were them. What? Think about it this way. You wake up in the morning with a rash covering your body. If you scratch it, it gets worse. If you don't scratch it, it still gets worse. Of course you're gonna lash out first chance you get. I don't think this is the same thing. Of course it is. Tell her Oink. Tell Kay that I'm Oinky. right. Oink. His name is Oink now. Coçar, ferrugem bruta. Todos estavam aqui, ó, na treta. Quando foi pegar a ferrugem bruta, pra farmar em off, voltar pra lá. Deu treta, legal, cara. Não esperava ter treta. E acabou tendo. Só que realmente achei... Não deu pra remover os controles aí. Tem nem descasca-mata. Why'd you stop? I- A bug? Better. A seed. It must have hooked on when we brushed past the plant. And it just so happens it chose the one with the green thumb. Clever seed. Natural selection doing its work? Do you think you're gonna plant it? What do you think? Yeah, I don't even know why I asked. If we find enough of them, we could start a little vegetable patch at the nest. Legal. I vote yes. Motion approved unanimously. Just need to find some more seeds. Easy enough, don't you think? Not so Não tá no sure. jogo. If these plants have few natural predators, they might have somewhat of a slow reproductive process. We'll just need to keep an eye out. You can count on me. What? Nothing. I just can't imagine you spotting seeds right out of the wilderness. Says the guy who's incapable of finding his stuff when it's right under his nose. That's not the same. I mean, plants are kind of my specialty. So? I know what a seed looks like, don't I? Certainly. I'm sure I'll find more than you. Let's not get ahead of ourselves. Wanna bet? Don't tempt me. É, meu amigo. Eu só tenho agradecido a ajuda, cara. Precisa dar carteirada na cara, que você é biólogo e blá blá blá. Dá pra vir por aqui não. Bem, deixa eu ver se eu encontro mais algum oponente e... Ei, chateado que não vai mudar os controles, que eu achei mó zoados esses controles. O controle da menina, no caso, né? Tinha que ser o direcional do teclado, ia ser mais fácil, cara. Na minha cabeça, tá ligado? Aqueles botões mega zoados no meio do teclado, que não é usado pra nada em nenhum jogo, velho. The first one. Tá. Não vou bloquear com ela, cara. Ó, não sei como é que faz pra bloquear, velho. Ó, descobri. Tá, calma aí. That looks bad. I got your back. Tá vendo? Sweet.
Are you... Bullseye. Make way! I'm shielding! Perfect. Vai atacar e a gente ataca junto. Are you okay? Esquerda de volta aí. You're safe! Nice. Aquele bicho tá preparando um ataque. Agora ataca. That looks bad. Blammo! Boom. Eu acho que o impacto, ele tira a instância de You ataque. started it! This one's ready. I got this! Shield up. Vai, cara. See you around! Are you alright? É difícil de pensar, gente. Os dois negócios. Não foi que é impacto. Take that. Your turn. I'm on it! You got this? This one's ready. I got this! You! One left. Dodge this one. That didn't seem to bother him much. He didn't like that too much. Oh, blute! Ixi, ela caiu. Eu tô confundido, gente. You know what to Eu já do. On confundi it. todos os botões, porque é muito estranho, This velho. one's ready. KLO. Done and done. É muito Done estranho. and done. Não dá pra mudar isso aqui. Tinha que ser direcional, cara. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando, né, cara? Tinha que ser o direcional aqui, velho. Ia ser bem mais fácil, velho. Do que esses botões aí. Bem mais fácil. Tem mais nada aqui, ó. A gente tá tudo zoado de vida, cara. Porque eu tô no bando. Geral, velho. Vou tomar uma vida. Não sei como é que toma, mas tem. Tem um negócio aqui também, não sei como é que toma. Ó, a gente tá todo zoado, cara. Estamos todos zoados, velho. Nossa, até o meu cérebro acostumar de apertar esses botões no meio do teclado, cara, vai demorar um tempo, entendeu? Eventualmente eu vou acostumar, cara, sabe? Mas até lá vai ser complicado. E não é algo intuitivo que você usa, tá ligado? KLO, não sei o que. E os botões não ficam, tipo, sei lá, cara. Não é igual o WASD. Todo mundo usa, desde que nasceu, praticamente, né? Bem, vamos voltar pra base pra consertar a nossa nave. Por que eu posso explorar mais esse lugar, já que tá rolando os combates aqui, né, cara? To nothing. Okay, beginner's luck. But watch. Mais uma treta. Bora lá. KLO, meu Deus, vamos lá. Então, explosão, impacto. Bloquear! Are you all... Cover me. Calma, bloqueia. I'll keep them at bay. Target lock. Aha! In your face. In your face. Bullseye. Ooh. He's ripe for the picking. Harvest time. Well done. É estranho, cara. Shielding. Are you okay? In your face. Okay. You're safe. Não dá pra bloquear Nice. na hora, cara. É muito rápido. Let's get it. Nice shot. Ficar todo. Now that should do it. Legal, cara. There you go. That's how we rock. Mas, amiguinho, aos pouquinhos eu tô conseguindo ficar rápido nos combates. Vamos voltar pra casa agora. Gostei, cara, gostei. A gente veio daqui, eu acho. Tem mais algum caminho? Tem um caminho, será? A gente pode explorar outros lugares, né, cara? Só que a gente tá meio fodido já, velho. Não sei se eu vim daqui. Sei lá, cara, se eu vim daqui. O jogo não tem mapa também, cara.
Engraçado, parece que a gente tá quebrado, mas não tá tão ruim assim de vida, entendeu? Tem isso aqui, mas eu não consigo usar não, cara. Não sei se é só em combate. Tem, vamos lá. Vou voltar pra minha nave. Pô, aqui te explora, tá ligado? Foda-se. Nubando totalmente aqui nos botões. Tá. Aqui é mais combate. Tem um bicho diferente lá, ó, grandão. Vamos lutar? E a gente vai pra casa, cara. Eu quero saber. Quero explorar mais coisa, cara. Esse jogo é bom, mano. What does she want from us? Bam! Keep him coming. Olha, eu tô todo looks bad. suado, cara. He's right for the picking. Harvest time. I don't even think he felt that. Make way. Okay, so he hates this. Eat it! Oh, did I miss? Too slow. Lambo. Now what? Caralho. There you go. Você acordou bem na hora. One to go. Let's get it over with. And done. You? Yep, saw that. Maneiro, cara. Legal. Legal. Good team. Good team. Oh, bicho fofinho. Garotão. Another one. Bora. Mais um aqui, mas acho que isso é de boas. Zip into the back. Não é maligno. Porta. Quebrar todos esses negocinhos aqui primeiro. Aí, bora pegar esse fluxo. This way. Fluxo seguindo a gente, cara. Mó legal, velho. Vamos seguir um fluxo, que o fluxo geralmente dá energia pra gente. E costuma nos levar pra alguns lugares com itens, né? What I'm seeing? What? Straight ahead. An aerial flow thread. Oh, yeah. Do you think it could carry us all the way up there? Only one way to find out. Agora, isso aqui é uma coisa do jogo que também eu acho que não sei se é proposital ou se a gente vai liberar ainda. Talvez seja proposital pra dar mais imersão, mas o jogo não tem mapa mesmo, entendeu? Yum. E tipo, você se perde fácil nos lugares. Por exemplo, esse aqui é um lugar novo. Sorry, que descobriu. I'm kind of struggling. I should have esse drifted a lugar. little. Ei, vamos explorar mais um pouquinho aqui e depois a gente pega esse lugar. Vou fazer esse off mesmo. Então vocês não precisam ver. Olha lá, mais uma treta, esses bichos vermelhos aqui, ó. Vermelho de comunista, cara. É sempre vermelho de comunista. Tá? You! This one's mine. Nice shot. Make way. This one's ready. Yep. Booyah! You started it. You know what to do. I Ei, got meu this. amigo. Hey, Esse bicho não aceita explosão. are you okay? Boom, baby! Quero participar explosão, mas não. Your turn. Yep. Não, calma. Blammo. He's ripe for the picking. Vai, Harvest mulher. time. Vai, mulher. That should do it. É que eu fico apertando no botão errado. shoot. Não é acostumei. Done and done. Complicado. Whoa, Kay, your face is all swollen. Virou outro cara. Tudo bem, não dói. It's all good. It doesn't hurt. And if I press? No, stop. Okay. It hurts a bit. But don't worry. It's gonna be okay. Now we just need to find a place to lay low and clean up these wounds. Would the nest work? Certainly. Legal, curti. Bora
Estou explorando aqui o joguinho. Another thing from home. How many do you think Exanova built before they realized it wouldn't work? 2 already seems like a lot. Throwing money around isn't exactly within the company culture. Neither is canceling a project for that matter. I'm not surprised that everyone remained discreet about this whole failed colonization business. I am surprised by the fact my mom has never mentioned it to me. I don't think Exanova wins colonization contracts on the regular. These buildings look kind of old. Your mom may not have been head of the company then. She may not have been with the company at all. Yeah, that's possible. Still, it's weird. Agreed. I guess we'll figure it out eventually. Quem não sabe muito da história do jogo, quase nada pra ser sincero, mas vamos continuar explorando. Assim, velho, peguei certo. Target left. Awesome! Eat it! Olha a explosão. Bam! Boom, baby! Explosão melhor que tem, meu amigo. Oh, did I miss? Não. Don't think so. I got your back. Sweet. Vai, solta. Velho, não solta às vezes. Hey, booyah! Vai. Chill. Eat it! Fica eles agora. Almost done. Goodbye. That's how we rock. Eu estou still need rest? cansadaço. Of course. It's always useful. Véio. Morrendo, velho. Vamos só pegar That was the last aqui. one. Vazar, agora, mano. Vazar não, quero explorar aquele lugar lá em cima lá. E ver onde é que vai dar. Beleza? Ilhota limpa, legal. Mas como eu chego lá, meu amigo? Vamos ver o que tem aqui. We're too heavy. Nah, this aerial thread is just too fragile. Ah, legal. Mas caiu. Seems like that's the highest we'll get. That wasn't too far off. Look, there's another bridge over there. Ugh, I wanted to go all the way up. We'll have to lay off the apple dues then. Eu, a cara de desânimo dos carinhas, velho. Another one. Nossa, que bola. Tá. Eu acho que eu vou voltar pra casa primeiro, porque nosso carro tá todo fodido. Então vamos voltar pra casa, beleza? Depois a gente explora. Isn't this the bridge we took to get here? Sim. It is. É a mesma rua, velho. Mas vamos lá de boa. E os caras já estão exaustos aqui. E o jogo vai ficando de noite, de fato, tá? E quando chega esse horário, os personagens vão ficar com fome, etc. Ah, é? Aqui que é minha casa? Não, né? Eu não sei? Não. Uou. Clique isso aqui. Não, eu já vim aqui. Não é aqui não. Bem, bora lá. Vamos só confirmar aqui. Não tem nada que eu consiga curar, nem comer. Dá pra tentar entrar em casa, cara, mas vamos reparar. So? Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. What? What? Nunca vi essa Haven't também. you heard of that one either? Essa Oh já ouvi. no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractor globe, please? Okay. Quer puxar ele pra fora do penhasco. Aos pouquinhos vamos consertando essas navinhas na nossa base.
It worked! We did it. Now, we just need to fix up the wings and the turbine and the hypopropellers and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. É nóis, agora vamos lá pra casa tomar um banho. A galera tá um pouco cansada. Só um pouquinho. All right, give me those medical plants of yours. Time to fire up the synthesizer. With this thing, we'll be right back on our feet. Are you sure you know how? I have a synthesizer in my ship. Of course I know how these work. No, wait, that's not the way. I know what I'm doing. Really? Because at this stage, you should... Ugh! Look, I've always done it this way, and it's always worked out. You're not gonna tell me how to use my own synthesizer. All right. All right, as you wish. Legal, cara. Placimidos. Legal. Vou fazer mais um. É cura esse aqui, né, cara? Ah, não tem mais pra fazer, eu acho. Não esquece. Já cancela. Cancelar com os dois. Haha! There! What do you say about that? All right. I didn't know you could also do it that way. And? Sorry I doubted you. And? I love you? Okay, that's not what I was expecting, but it'll do. Ótimo, hora da refeição. Mas dá pra fazer comida nova. Roupa com cobertura, yes! Comida diferente. Guardar na geladeira. Guardar na geladeira. Beleza, cozinha, mas como é que faz pra comer? Pra comer. Será que eu consigo comer a partir daqui? Eu não sei como é que faz pra comer, cara. Bem, acho que a gente pode descansar. Acho que a gente pode descansar, já estamos lá. Já estamos lá, velho. So, what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Really? It's not living, is it? No. It's not mineral or organic. So, what is it? Going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work, then? First of all, you formulate a hypothesis. Tá bom, amigo, Then só you vai. build an experiment to test this hypothesis. You observe, and you learn. Okay, then what have you learned? But I'm lacking imagination regarding hypotheses. One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea. But I know I'm sleepy. And I want my snuggles before I crash. Gotcha. Legal. Que isso, cara? Copinho. Achei de vida. Ou será que foi vida máxima? All right. You can open your eyes. Surprise presente. anniversary! Huh? I meant to say surprise, and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. 1 month on Source. Already? Yeah, I mean, give or take a few days. It went by fast. Yeah, remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? And the time we almost died fighting that critter? I hope this is only the beginning, and that I'll have many more chances to almost die with you.
Aren't you a charmer? So, are you gonna open your present? Well, our present. Sure. Nem sabe o que é. What is it? Fermented apple juice. Vamos fermentar. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some apple juice. No big deal. Should we open it now? We can open it whenever you want. Legal. Gostei. Comemorar. To us. Ah, e aqui a gente comemora. Que legal. Hey, that's really good, actually. Really strong, too. Do you remember the first time you talked about leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. No, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, "Come on, let's go." I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the uplands? Yes, the uplands. That's it. Oh, Flute, I remember. It was in Frocember. It was super cold out. Eu lembro. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Wait, so that means if I hadn't misunderstood that night... Entendi a resposta. I wouldn't have caught a cold. No, but wait. You don't realize how deep this goes. That means we would never have known about Source. We would have never come all the way here. We would probably still be stuck in the apiary. Sure. But if I hadn't caught a cold, I would have never been stuck in bed for a week. And you would have never visited me for tea, with armloads of homemade cookies. And you would have never hung out with me for hours on end when I looked like a ghost. And I wouldn't have fallen in love with you. So who knows? Maybe I would be living happily in the apiary with my mate. Which means that beforehand... We had known each other for like 3 weeks, Kay. Do you really think that I fell head over heels the first time I saw you? I know I fell head over heels the first time I saw you. Oh, okay. You just like my looks then. No, that's not what I meant. You mean you don't like the way I look? I have a feeling there's no right answer. Then don't answer. Não tem como, cara, ganhar, cara. Brenda, você colocou novos truques de planagem. Grab 75 e break flip. Pô, tem coisas, cara. A gente consegue aumentar nossos poderes de explosão, impacto, essas coisas. Legal, cara. O jogo tá muito maneiro. Tô gostando muito do jogo, gente. Saúde máxima aumentada. Eu sabia que era saúde máxima aquilo lá. A gente dormiu. Muito fofos, né? Muito kawaii. Gostei. Eu só queria saber como é que faz pra comer, cara. Quero comer. Não sei, cara. Tem que cozinhar, mas cozinhar não tem comida. Ah, aqui eu comer, porra. Vamos comer minha comida aí, mano. Você não sabe como é que é o negócio aqui ainda, velho. It's kind of a regressive dish, isn't it? Meio regressivo. Why'd you say that? Well, it's a lot of fat and carbs. You're usually more fine dining. That's true. There's more if you want. Definitely. Legal. Fiquei com fome. 18, 19, 20. Keep 21, 20. You know I'm... Yeah, that way I feel like I'm... Podia fazer a flexão junto. You could also do... No need for that.
There's no such naturalmente thing. musculosa. For real? Tá bom. No, it's a if I and if I Tá, Ding, vou ding, cortar ding, esse see? diálogo aqui. No. Nossa, te ganhou bastante relação aqui nessa relação, esse diálogo. O jogo é sobre isso, né, galera? Não é só sobre, tipo... Não é só sobre combate, exploração, é a relação dos dois e ganhar essa sintonia maior. É como você evolui os personagens de vocês, criando essa sintonia entre os dois. Isso é muito bacana, cara. And done. It's all straightened out. Everything's tidy and clean. Besides us, that is. Yeah, we are kind of off to the shower then? Ah, Blut. What is it? I just mobbed the bathroom. Oh, do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Honestly, can do. Meu, que nojeira. Como é que tá o banheiro aí? Vamos ver. Where's the banheiro? Acho que aqui, mas tá fechado. Mar banho. Bem, já foi demais, galera. Por aí aqui. Vamos lá. Fica no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Arkantos e até mais.